जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवराधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवराधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन. Give him. यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तेरा वनचारे यमुना तेरा वनचारे जय राधा माधवा कुंज विहारे जय गोपी जनवल्लभा गिरिवराधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तेरा वनचारे यमुना तेरा जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaur Haribol 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 Om Tilala Pravishnu Mushapada Paramansa Prabhupada Shtotrashata. His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder BBT founder Srila Prabhupada ki. Om Tilala Pravishnu Mushapada Paramansa Prabhupada Shtotrashata. His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki. Ananta Guri Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Srila Hridaya Thakur ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki. Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giriraj Govardhan ki. Ganga Yamuna Maya ki. Bhakti Devi ki. Tulasi Maharani ki. Shri Maya Purnavadeep Dham ki. Pushtashata Jagannath Pri Dham ki. Vrindavan Mathura Dham ki. Samyata Bhakta Vrinda ki. Kaliyuga Dharma Harinam Sankirtan ki. Srila Purport Transcendental Book Distribution ke Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to somebody what is Hare Krishna. All glories to somebody what is Hare Krishna. All glories to somebody what is Hare Krishna. All glories Shri Guranga. All glories Srila Prabhupada ki jai. Gantara Srimad Bhagavatam ki jai. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatiminandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta-pada-kāmalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Sa. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vancha Kalpatare Vasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunnavadi Pashaitya Dishatarine. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, text number 29. Tam jighāṁsum abhipretya vihāya nṛpa-lāñchanam
tat-pāda-mūlam śirasā samagāt bhaya-vihvalaḥ tam jighāṁsum abhipretya vihāya nṛpa-lāñchanam tat-pāda-mūlam śirasā samagāt bhaya-vihvalaḥ tam jighāṁsum abhipretya vihāya nṛpa-lāñchanam tat-pāda-mūlam śirasā samagāt bhaya-vihvalaḥ tam jighāṁsum abhipretya vihāya nṛpa-lāñchanam tat-pāda-mūlam śirasā samagāt bhaya-vihvalaḥ tam jighāṁsum abhipretya vihāya nṛpa-lāñchanam tat-pāda-mūlam śirasā samagāt bhaya-vihvalaḥ tam jighāṁsum abhipretya vihāya nṛpa-lāñchanam tat-pāda-mūlam śirasā samagāt bhaya-vihvalaḥ. Okay. Tam jighāṁsum abhipretya vihāya nṛpa-lāñchanam tat-pāda-mūlam śirasā samagāt bhaya-vihvalaḥ. What meaning? Tvam, him, jighāṁsum, willing to kill, abhipretya, knowing it well, vihāya, leaving aside, nṛpa-lāñchanam, the dress of king, tat-pāda-mūlam, at his feet, śirasā, by the head, samagāt, fully surrendered, bhaya-vihvalaḥ, under pressure of fearfulness. Translation purport by His Divine Grace S.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki jai. When the person of Kali understood that the king was willing to kill him, he at once abandoned the dress of a king and under pressure of fear completely surrendered to him, bowing his head. Purport: the royal dress of the person of Kali is artificial. The royal dress is suitable for a king or kṣatriya. But when a lower class man artificially dresses himself as a king, his real identity is disclosed by the challenge of a bona fide kṣatriya like Mahārāja Parīkṣit. A real kṣatriya never surrenders. He accepts the challenge of his rival kṣatriya, and he fights either to die or to win. Surrender is unknown to a real kṣatriya. In the age of Kali, there are so many pretenders dressed and posed like administrators or executive heads, but their real identity is disclosed when they are challenged by a real kṣatriya. Therefore, when the artificially dressed person of Kali saw that to fight Mahārāja Parīkṣit was beyond his ability, he bowed down his head like a subordinate and gave up his royal dress. So this verse explains Kali's surrender to Mahārāja Parīkṣit. காளிபுருஷன் மகாராஜ் பரீட்சித்திடம் சரணடைந்ததை பற்றி இந்த பதம் விளக்குகிறது. So why he surrenders? Because when he understood that although Kali was dressing himself as a kṣatriya, but he is not kṣatriya. களி சத்திரியரை போல உடை அணிந்தாலும் அவர் உண்மையான சத்திரியன் இல்லை என்பதை அவர் புரிந்து கொள்கிறார். So when real kṣatriya come, automatically that
those are not kshatriya, they are disclosed. உண்மையான சத்திரியர் வரும் பொழுது சத்திரியர் அல்லாதவர் அவரை சத்திரியர் போல வேடம் போட்டிருப்பவர்கள் தங்களுடைய நிலையை உணர்கிறார்கள். There is a say that how a person, if you want to know him, you just talk to him, then automatically everything will be revealed to him, revealed about the person. If he is dumb or he is deep. ஒரு நபரை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவரிடம் நாம் பேச வேண்டும். அப்பொழுது அவரை பற்றி அனைத்து விஷயங்களும் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். அவர் செவிடா ஊமையா என்பது நமக்கு தெளிவாக பேசும் பொழுது தெரிந்துவிடும். Here this when Parīkṣit wanted to kill him and he surrendered, but real kshatriya he never surrendered. கலிபுருஷனை பரீட்சித் கொல்ல முயற்சித்த பொழுது பரீட்சித் மகாராஜரிடம் கலிபுருஷன் சரணடைந்து விட்டார். ஆனால் உண்மையான kshatriyar எப்பொழுதுமே சரணடைய மாட்டார். What is the nature of the kshatriya? Purport explain here. In the war, either he will die or he will win. That is the nature of the kshatriya. போர் என்று வந்தால் உண்மையான kshatriyar ஒன்று அந்த போரில் சண்டை போட்டு வெற்றி அடைவார் அல்லது மரணம் அடைவார். இதுதான் ஒரு உண்மையான kshatriyரின் பண்பு என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். So it is also said that if kshatriya ran away from the war and wife rejects him, because you are not kshatriya, because we are showing the backside you ran away, that means you don't have the nature of kshatriya, you are actually shudra. ஒரு சத்திரியர் போர்க்காலத்திலிருந்து புறமுதுகு காட்டி ஓடினார் என்றால் அவரை நாம் நிராகரிக்க வேண்டும். அவர் சத்திரியர் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. உண்மையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் சூத்ரரே ஆவார். So then wife reject him, because if wife is kshatriya from the kshatriya background, she will reject that her husband. That is the actually nature of kshatriya. அப்படி புறமுதுகு காட்டி ஓடும் மன்னனின் மனைவியின் மனைவி சத்திரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால் அந்த மனைவி கண்டிப்பாக அப்படி புறமுதுகு காட்டி ஓடிய கணவனை நிராகரித்து விடுவார். இதுதான் சத்திரிய குடும்பத்தின் இயல்பாக இருந்தது. So question might come, why Kali surrendered to Parīkṣit? ஏன் கலிபுருஷன் பரீட்சித் மகாராஜிடம் சரணடைந்தார் என்ற கேள்வி எழலாம். It is explained next verse is saying that subsequent was that Parīkṣit Maharaj, although he is a king, but he is very compassionate. So Kali understood that now if I try to fight with him, I cannot win. So better surrender. Later I will dominate. பரீட்சித் மகாராஜர் மன்னராக இருந்தாலும் கூட அவர் இரக்க குணம் உடையராக இருந்தார். இதை கலிபுருஷன் நன்றாக புரிந்து கொண்டார். இந்த சூழ்நிலையில் தான் பரீட்சித் மகாராஜரை எடுத்து சண்டை போட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக தோல்வி அடைவோம். எனவே இப்பொழுது சரணடைவது போல் சரணடைந்து பிற்காலத்தில் நாம் அவர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தலாம் என்று கலிபுருஷன் திட்டமிட்டார். So he dominated. When he dominated Parīkṣit Maharaj also. Didn't this giving the snakes, putting snakes to the neck of Shamik Rishi. So Kali dominated. But actually, here he is saying that, one of the acharyas saying that, actually Kali was here, someone other wants to enter. If I can enter and I can dominate the kingdom. உண்மையில் கலிபுருஷன் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை பரீட்சித் மகாராஜர் மீது செலுத்த தொடங்கிவிட்டார். எப்பொழுது தொடங்கிவிட்டார்? சமிக்க ரிஷியின் கழுத்தில் எப்பொழுது இறந்த பாம்பை பரீட்சித் மகாராஜர் போட முற்பட்டாரோ அப்பொழுதே கலிபுருஷன் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்த தொடங்கிவிட்டார். எனவே கலிபுருஷன் நோக்கம், கலியுகம் தொடங்கிவிட்டது, ஏதோ ஒரு வேளையில் தான் இந்த யுகத்திற்குள் நுழைந்தாக வேண்டும், அதன் பிறகு தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை எளிமையாக செலுத்தி விடலாம் என்பதே கலிபுருஷனின் நோக்கமாகும். So here that bhaya-vihvalaḥ means Kali surrendered out of fear. பயம் காரணமாக கலிபுருஷன் இங்கே சரணடைகிறார். We all have fear, correct? What is the cause of our all fear? நம் அனைவருக்கும் பயம் இருக்கிறது. அந்த பயத்திற்கான காரணம் என்ன? What is the cause? Anybody can say? Fear of losing something. Anything else? Fear of death. Anything else? What is the cause of the fear? Avidya. Okay.
அச்சத்திற்கான காரணம் அவித்யா, ஏதேனும் ஒன்றை இழந்து விடுவோமோ என்ற ஒரு பயம், மரண பயம் போன்ற பல காரணங்கள் இருக்கிறது என்று பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள். But Srimad Bhagavatam says something else. Bhagavad says that bhayam ditiyo obhinevashato syat ishat apatasya vipariyasmiti tad mayato buddha abhajatam bhaktya ekoshan guru devatma. He said that bhayam ditviya. Ditviya means here one is Supreme Lord. Ditya means something else. When one absorb other than Supreme Lord means Ditya, then that causes the fear. பாகவதத்தில் பயத்துக்கான காரணம் வேறு ஒன்று என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானை தவிர வேறு ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தின் மீது ஒரு நபர் மூழ்கி போயிருக்கிறார் என்றால் அதுதான் அந்த நபருக்கு பயத்தை உண்டாக்கும் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. So automatically it's like, sometimes we see that anyway, I don't like Lord and I don't like Maya also. So I want to be in between. But that doesn't work. That is not there. Sometimes people say, I am not God consciousness, but I am not atheist also. I am in between. So how will you categorize them? சில சமயம் மக்கள் கூறுவார்கள், எனக்கு பகவானையும் அவ்வளவாக பிடிக்காது, மாயையும் அவ்வளவாக பிடிக்காது, எனவே நான் நடுவில் இருக்கிறேன் என்று கூறுவார்கள். ஆனால் உண்மை அது சாத்தியமற்ற செயல்பாடாகும். சில சமயம் மக்கள் கூறுவதை கேட்டிருக்கிறோம், எனக்கு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கவும் பிடிக்கவில்லை, அதே சமயம் நான் மாயை கட்டுப்பட்டும் செயல்பட விரும்பவில்லை என்று கூறுவார்கள். இது கிட்டத்தட்ட நாத்திக கொள்கை போன்ற ஒரு கொள்கையாகும். Sometimes we see people say, that when you say, you come to a temple, yes, we also go to a temple, so we are also devotee. People think they come into a temple means they are a devotee, but actually devotee is something else, different completely. சில சமயம் மக்கள், நாங்கள் ஆலயத்துக்கு வருகிறோம், நாங்களும் பக்தர்கள் தான் என்று கூறுவார்கள். ஆலயத்திற்கு வருவதே பக்தர் என்ற தகுதியை வழங்கிவிடுகிறது என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் பக்தர் என்பது வேறு ஒரு விஷயமாகும். How many of you think that by coming to temple one can consider himself as a devotee? Raise your hand. Nobody. ஆலயத்திற்கு வரும் ஒரே காரணத்தினால் ஒரு பக்தராகி விடுவார் என்று எத்தனை நபர்கள் கருதுகிறீர்கள்? யாருமே கை வைத்தவில்லை. So that means claiming himself as a devotee by coming to temple, actually it is completely different from the scriptures. What is scriptures say about who is a devotee? சாஸ்திரத்தில் பக்தருக்கான விளக்கம் மாறுபட்டு இருக்கிறது. யார் உண்மையான பக்தர் என்று சாஸ்திரம் விளக்குகிறது. ஆலயத்திற்கு வருவதாலேயே ஒரு பக்தராகி விடுவார் என்று கூறும் கருத்து சாஸ்திரத்தில் இருந்து முரண்படுகிறது. So scriptures say that who is a devotee, said that who follow the instruction of Supreme Lord, he is a devotee. Not a simply knowing it doesn't work. Following is a main. Who follow the instruction of the scriptures, he is a devotee. That means how many we have a devotee? சாஸ்திர விளக்கங்களின் அடிப்படையில் பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுபவர் தான் உண்மையான பக்தர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் எண்ணி பார்த்தோம் என்றால் எத்தனை நபர்கள் நாம் பக்தர்களாக இருக்கிறோம்? So similarly, when one doesn't follow the instruction of the Supreme Lord, immediately what happen? Ishat apatasya vipariyasmiti smriti. Automatically what come? Bismiti, forgetfulness come to the Supreme Lord. ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானின் உபதேசங்களை கடைபிடிக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும்? அந்த நபர் பரமபுருஷ பகவானை மறந்து விடுவார். அந்த மறதியானது அந்த நபரை பிடித்துக் கொள்ளும். When forgetfulness come or forgetfulness of the Supreme Lord come, then what happen? Then Maya, immediately Maya captured him. And this Maya belongs to whom? Same Krishna. அவ்விதமாக ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை மறக்கும் மறதியில் சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது மாயை அந்த நபரை பிடித்துவிடும். இந்த மாயை யாருக்கு சொந்தமானது? அதே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதுதான் இந்த மாயை. So who can understand this? Buddha. Buddha means those who are those who have a higher intelligence. They only can understand this. Not that everybody can understand this. யார் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும்? பூதா, அதாவது உயர்ந்த புத்தி கூர்மை உடையவர்கள் மட்டுமே இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அனைவரும் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Then once he understand that, oh, Maya has captured me because if I don't remember Supreme Lord, if there is a forgetfulness of Supreme Lord, immediately Maya will capture.
then what he will do? Abhajatvam, and he will surrender to, he will, and then he will start worshiping the Supreme Lord. உடனடியாக ஒரு புரிந்து கொள்கிறார், மாயை என்னை பிடித்து விட்டது, பரமபுருஷ பகவானை நான் மறந்து விட்டேன். இதை ஒரு உணர்ந்த பிறகு அவர் என்ன செய்வார்? உடனடியாக அவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவார். And he said bhakti ekesham, and with devotion he worshiped the Supreme Lord and his own Guru. அதன் பிறகு அந்த நபர் பக்தியோடு தன்னுடைய சொந்த ஆன்மீக குரு மற்றும் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவார். Sometime here you see, here explain that, in the purport Srila Prabhupada, that all the Kali was dressing himself as a kṣatriya, but he is not kṣatriya. Similarly, sometimes we also dress ourselves as a devotee, but actually we are not devotee. இங்கே கலிபுருஷன் சத்திரியர் போல ஆடை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார், ஆனால் அவர் சத்திரியர் இல்லை. அதே போல சில சமயம் நாமும் பக்தர்கள் போல உடை அணிந்து கொள்வோம், ஆனால் உண்மையில் நாமும் பக்தர்களாக செயல்பட மாட்டோம். How many of you think yourself sincerely say as a devotee? Raise your hand. Nobody. Actually, that is called what called Vaishnava Prai. Have you heard this word? Vaishnava Prai means trying to be Vaishnava but not Vaishnava. ஒருவர் வைஷ்ணவராக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார், ஆனால் உண்மையில் அவர் வைஷ்ணவர் நிலையை அடையவில்லை. இந்த நபர் ஆனவர் வைஷ்ணவ பிராய என்ற நிலையில் இருக்கிறார். Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said in his one of the book that who is Vaishnava? Shishi Gonitai ki Shirada Krishna Lita Vishaki Jagannath Badasubutmani. He said that Dushtaman tumi kisir Vaishnav Patistar Tare Nijjanagare Tava Harinam Kevala Koitab. He said that, oh mind, what kind of Vaishnava you are? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் யார் உண்மையான வைஷ்ணவர் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஓ மனமே, எப்படிப்பட்ட வைஷ்ணவர் நீ என்று அவர் கூறுகிறார். So the Patistar Tare Nijjana Gare. Sometimes we dress ourselves to get name and fame, that, and we also chant holy name. Nijjana Gare. Very, you can say that very secretly we chant holy name. What is the purpose? To get name and fame, that oh, he is doing Nijjana Bhajan, means wonderful bhajan he is doing alone. But actually it is Kaitava, means it is cheating. சில சமயம் பெயர் புகழ் வேண்டும் என்று ஒரு பக்தர் போல ஆடை அணிந்து கொள்வார். சில சமயம் அதே பெயர் புகழுக்காக நாமஜபம் செய்வது போல் தன்னை வெளி உலகத்தில் காட்டிக்கொள்வார். ஆனால் உண்மையில் இது போன்ற செயல்பாடுகள் கைத்தவ தர்மம், அதாவது ஏமாற்றும் தர்மம் என்று சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. Sometimes devotee feel that, Prabhuji, I don't want to take any risks of chanting. I want to get good complete concentration. That's why I don't chant with the association of devotees. That's why I go silently somewhere and I chant there. Sometimes we see the devotees does this. சில சமயம் சில பக்தர்கள், பிரபுஜி, நான் முழு கவனத்தோடு நாமஜபம் செய்ய ஆசைப்படுகிறேன், பக்தர்கள் சங்கத்தில் என்னால் விதமாக செய்ய முடியாது, எனவே நான் தனிமையில் சென்று நாமஜபம் செய்கிறேன் என்று கூறி அவர்கள் தனியாக சென்று ஜபம் செய்வதையும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Is it allowed? Because we are not Thakur Haridas. இது அனுமதிக்கப்படுகிறதா? We are not Thakur Haridas, and we also cannot do that. Because first thing is that once we leave the association of devotees, who comes? Big Maya is with us, mobile Maya. உண்மையில் இது அனுமதிக்கப்படுவது கிடையாது. ஏனென்றால் நாம் யாரும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிடையாது. நாம் எந்த க்ஷணம் பக்தர்கள் சங்கத்தை விட்டு விலகுகிறோமோ அந்த க்ஷணமே மாயை மிகப்பெரிய விஸ்வரூபத்தில் தன்னை தாக்கும். அந்த விஸ்வரூபம் வேறு எதுவும் இல்லை, நம்முடைய மொபைல் போன் தான். Even our great Acharya, they said that ekakiyamai nahi paibal harinama sankirtan. Alone you cannot chant holy name, because Maya is always ready to capture us. So we need association of devotees. With the association of devotees only, we only can chant. Otherwise, if association of devotees is not there, although we will chant holy name, but it will be not chanting holy, it will be planning session. You know the planning session? During chanting, I'll do that, I'll do this, I'll do that. We do so many plans during chanting. நாமஜபத்தை பக்தர்கள் சங்கத்தில் மட்டுமே நாம் செய்ய முடியும். ஒருவேளை தனிமையில் நாம் செய்கிறோம் என்றால் அது நாமஜபம் செய்யும் நேரமாக இருக்காது, திட்டமிடும் நேரமாக இருக்கும். நாமஜபம் செய்து கொண்டே இன்று நான் இதை செய்ய வேண்டும், அதை செய்ய வேண்டும் என்று மனமானது திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கும். அவ்விதமாகத்தான் நாம் தனிமையில் நாமஜபம் செய்வோம். But one good benefit is there in the planning session. Chanting get over very quickly, very fast.
maybe 4 minutes or 5 திட்டமிடும் minutes. செயல்பாட்டில் ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த திட்டமிடும் செயல்பாட்டில் ஒரு நல்ல விளைவு இருக்கிறது. நாம் செய்யும் நாமஜபம் விரைவாக முடிந்துவிடும். 4 நிமிடம் 5 நிமிடத்துக்குள்ளே ஒரு சுற்று நாமஜபத்தை நாம் முடித்து விடுவோம். Our Mudvajra Prabhu is saying that sometimes it finished in 3 minutes. சில சமயம் 3 நிமிடத்தில் கூட முடித்து விடுவோம் என்று பிரபுஜி கூறுகிறார். Actually, it is practical, because once we start doing planning during chanting, it get finished very quickly, and also we also enjoy the chanting. I don't know you have experience or not. We enjoy the chanting. Wow, very nice plan I have today. Sometimes people say it's like a realization or revealing something during chanting. Revelation. இது நல்ல விஷயமாக பலர் கருதுவார்கள். நாமஜபம் செய்யும் பொழுது திட்டமிடுவார்கள் அன்றைய தினம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. அந்த திட்டமிடும் செயல்பாட்டு காரணமாக நாமஜபம் 4 நிமிடம் அல்லது சில சமயம் 3 நிமிடத்தில் கூட ஒரு சுற்று முடிந்துவிடும். இதனால் மக்கள் என்ன கருதுவார்கள் என்றால், பரவாயில்லை, நான் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது எனக்கு உணர்தல் கிடைத்து விட்டது, என்னுடைய மனம் தீவிரமாக சிந்திக்கிறது என்றவாறு அவர்கள் இந்த நிகழ்வை கருதுவார்கள். And Bhakti Siddhanta Saraswati said that during chanting, what is our plan? Do you know that? He explains, said that Kamini Kanchini Pratishtha Bhagini Sadhyasa Sare Sheta Vaishnav. In during chanting, we try to enjoy more and more in the material world. We plan ourselves that what we will do in the future, near future. How can we establish ourselves materially very strongly? பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் கூறுகிறார், இவ்விதமாக நாமஜபம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனம் சிந்திக்கிறது, எப்படி வருங்காலத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் என்ற ஒரு திட்டத்தை நோக்கி நம்முடைய மனம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இவ்விதமாக நாம் பௌதிக உலகத்தில் இன்னும் ஆழமாக மூழ்கி போகிறோம். So Bhakti Saraswati said that Kamini Kanchana means trying to enjoy in the material world is like a Pratishtha Bhagini. Bhagini means like a tiger. See, whatever small animals are in the forest, what tiger does? Tiger eat. Similarly, when we will have this desire to enjoy in the material world, it will actually devour our devotional life also. பௌதிக உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு இருப்பது உண்மையில் ஒரு புலியால் விழுங்கப்படும் நிகழ்வோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. புலி எந்த ஒரு மிருகம் உணவாக வந்தாலும் உடனடியாக அதை கடித்து விழுங்கிவிடும். அதே போல் பௌதிக உலகத்தில் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு இருக்கும் பொழுது நம்முடைய பக்தி வாழ்க்கையை முழுமையாக இந்த பௌதிக உலக மாயை விழுங்கிவிடும். அதை முற்றிலுமாக பாழாக்கிவிடும். But unfortunately, it is very subtle. Sometimes we cannot recognize that, oh, is it really like that? Sometimes see, when small this animal walk in the forest, when they get a free space, they run here and there. By running here and there, actually what is happening? They are going to the mouth of tiger. Similarly, when we try to enjoy in the material world, try to get happiness in the material world by our wonderful arrangement, actually what happened? Actually we are going to inside the mouth of tiger. இது மிகவும் சூட்சமமாக நடக்கும் காரணத்தினால் நம்மால் இந்த நிகழ்வு நடக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. சில சமயம் காடுகளில் சிறிய மிருகங்கள் அங்கு இங்கும் ஓடியாடி கொண்டிருக்கும். ஆனால் அந்த ஓடியாடி கொண்டு இருக்கும் செயல்பாடு செய்யும் பொழுது கூச்சலிடும். அந்த சத்தத்தை கேட்டு புலியின் வாய்க்குள் அதுவாகவே சென்று சிக்கிவிடும், தன்னுடைய உயிரை இழந்துவிடும். அதே போல்தான் இது போன்ற செயல்பாடுகளில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது காலம் நம்முடைய பக்தி செய்யும் நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நாம் நம் காலத்திற்கு இரையாகி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தெரியாமலேயே நாம் அனைவரும் காலத்தின் ஆதிக்கத்தினால் பாதிக்கப்படுகிறோம், அதற்கு இரையாகி விடுகிறோம். So then he said that Vaishnava is he who is free from all kind of material desire. He is a Vaishnava. யார் ஒருவர் பௌதிக ஆசைகளில் இருந்து முழுமையாக விடுபட்டிருக்கிறாரோ அவர்தான் உண்மையான வைஷ்ணவர் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். I said that she unarakta she shuddha bhakta sansarata tata pradana parabhap. Although he lives in the material world, but samsara cannot create any kind of disturbance to him. அப்படிப்பட்ட நபர் பௌதிக உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சம்சாரத்தால் அந்த நபருக்கு எந்தவித தொந்தரவையும் ஏற்படுத்த முடியாது. That's why in Bhakti Rasamrita Sindhu this Rupa Goswami said, one more said, Bhukti Mukti Spiha Yavat Pishasiriti Vatade. Is considered that Bhukti means trying to enjoy the material is like a Pishasi. Pishasi means witch. In English translation, witch means, this is like the omen
who has a nature of allurement. புக்தி முக்தி என்பது ஒரு சூனியக்காரி போன்று செயல்படுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறது. சூனியக்காரி என்றால் பிறரை கவர்ந்தெழுத்து அவர்கள் வாழ்க்கையை பாழாக்கும் சக்தி படைத்த நபர். So the work of the woman is that who has a nature of allurement, she is trying to attract each and everybody, and so that she can enjoy more. Similarly, this bhukti is like that. Bhukti and mukti both are like this. Is very attractive, but what it does, it takes us to somewhere else. It doesn't allow us to do the devotional service. இவ்விதமாக அனைவரும் கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய ஒரு பெண் தன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்ள அனைவரையும் கவர்ந்தெழுத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாழாக்கி விடுவார். அதே போல் இந்த புக்தி முக்தி என்பது பல கவர்ச்சிகரமான விளைவுகளை நமக்கு தரும். ஆனால் நாம் எந்த இலக்கை நோக்கி பயணிக்க வேண்டுமோ அந்த இலக்கை நோக்கி நம்மை அழைத்து செல்லாமல் வேற ஏதோ ஒரு திசையில் வேற ஏதோ ஒரு இலக்கை நோக்கி நம்மை அழைத்து சென்று விடும். So then it said that bhukti mukti pishasi yavat bhukti mukti speha yavat pishasi divate bhakti sukhasya katam hridaya adbhudam bhavet. As long as one have a desire to enjoy in the material world or to get a liberation, that the sukha bhakti doesn't reveal to him. பௌதிக உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு ஒரு இருக்கும் வரையில் இந்த பக்தி சுகமானது அந்த நபருக்கு வெளிப்படாது. So question might come, sometime we chant, we also get happiness. What kind of happiness it is? Is it coming from bhakti or somewhere else? பக்தி செய்யும் பொழுது நமக்கும் சில சமயம் சுகம் கிடைக்கிறது. உதாரணத்துக்கு நாமஜபம் செய்யும் பொழுது சுகம் கிடைக்கிறது. அந்த சுகம் உண்மையில் பக்தியா அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒன்றா? Karthik Babu, is it bhakti? Is coming from bhakti or somewhere else? Is coming from bhakti avasa. Is not from bhakti. Because still you have a material desire, and with the material desire you are doing bhakti. That means coming from where? That bhakti avasa. உண்மையில் அது பக்தியிலிருந்து உருவாகவில்லை, அது பக்தி ஆபாசத்திலிருந்து உருவாகிறது. அதாவது பௌதிக ஆசைகள், நீங்கள் பக்தி செய்தாலும் உங்களிடம் பௌதிக ஆசைகள் இருக்கிறது. எனவே இது பக்தி கிடையாது, பக்தி ஆபாச நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. But Prabhuji is, and one devotee is saying that it's coming also from nṛpa-lāñchanam, but actually nṛpa-lāñchanam doesn't give happiness. But what give happiness? Bhakti avasa give happiness. நாம அபராதத்திலிருந்து வருகிறது என்று ஒரு பக்தர் கூறுகிறார். ஆனால் நாம அபராதம் மகிழ்ச்சி நமக்கு தெரியாது, பக்தி ஆபாசா தான் நமக்கு மகிழ்ச்சியை தரும். So that's why if one wants to get the happiness of bhakti sukha, then definitely one have to be free from this bhukti and mukti, and one should not have desire to enjoy in the material world, and one should not have desire to get liberation. One should have only one desire. What is the desire? How to please Krishna. புக்தி முக்தியிலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையிலிருந்து விடுபட்டு பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையிலிருந்து விடுபட்டு இத்தனை ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட ஒரு நபர் தான் பக்தியின் உண்மையான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். அவரிடம் ஒரே ஒரு ஆசை தான் இருக்கலாம், அது என்ன? கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும். இந்த ஒரு ஆசை மட்டுமே அந்த நபரிடம் இருக்கலாம். So Prabhupada was saying that don't become like a devotee. Act as a devotee. There is a difference between become like a devotee and act like a devotee. ஒரு பக்தரை போல மாறுவதற்கும் பக்தராக நடந்து கொள்வதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. எனவே தான் பக்தரை போல மாறாதீர்கள், பக்தராக செயல்படுங்கள் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். Sometimes we forget, that by putting tilak, by putting kurta, dhoti, we became devotee right now. But actually, according to the Rupa Goswami's definition of bhakti, we didn't start bhakti yet. According to Rupa Goswami. சில சமயம் திலகம் அணிந்து கொள்வது, குர்தா பைஜாமா அணிந்து கொள்வது, இதன் மூலமாக நாம் பக்தராகிவிட்டோம் என்று நாம் கருதுகிறோம். ஆனால் ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகிறார், நாம் இன்னும் பக்தியை தொடங்கவே இல்லை என்று விளக்குகிறார். We are not doing bhakti right now. Right, we are doing bhakti avas. உண்மையில் நாம் இப்பொழுது பக்தியில் இல்லை, பக்தி ஆபாஸ் என்ற நிலையில் இருக்கிறோம். So that's why when we will do bhakti, what is the definition of bhakti? Anyavajata shunyam jnana karmadya anavitam anukulyana krishna anushilanam bhakti uttama. Means what? Here Krishna anushilanam continuously, that is mentioned.
தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ண அனுசீலனம் என்பது இருக்க வேண்டும். இதுதான் அந்யாபிலாஷ ஸ்லோகம், அந்யாபிலாஷ சூன்யம் என்ற ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And it's also sometimes it's not anukula. We have a so much pratikula, means against our devotional service, but still we are continuing with that pratikula, means which is against the devotional service. That means we are not following first word itself. சில சமயம் நாம் அனுகூலமாக கூட பக்தி செய்ய மாட்டோம், பிரதிகூலமாக பக்தி செய்வோம். அதாவது பக்திக்கு எதிரான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டே பக்தி செயலும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கோம். எனவே முதல் வார்த்தை அனுகூலன கிருஷ்ணானுசீலம், அதே நாம் மீறிவிடுவோம். Sometimes we hear from the devotees, say, Prabhuji, I like to do bhakti, but in my office so much pressure, so much tension, in my family so much tension, so much problem, but I am not able to do it. So this is pratikula or anukula? சில சமயம் பக்தர்கள் கூறுவார்கள், நாம் கேட்டிருப்போம், நான் பக்தி செய்ய மிகுந்த ஆசைப்படுகிறேன். Not favorable. So then what we have to do? We have to find out some favorable. But we try to struggle with that pratikula. சில சமயம் பக்தர்கள் கூறுவார்கள், நான் பக்தி செய்ய ஆசைப்படுகிறேன், ஆனால் என்னுடைய வேலைப்பளு காரணமாக, அலுவலக வேலைப்பளு மற்றும் வீட்டு சூழ்நிலை காரணமாக எனக்கு பக்தி சேவையில் சரிவர ஈடுபட முடியவில்லை என்று கூறுவார்கள். ஆனால் தொடர்ந்து அவர்கள் அதே சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். இது அனுகூலமா பிரதிகூலமா? இது உண்மையில் பிரதிகூலமாகும், பக்திக்கு சாதகமற்ற சூழ்நிலையாகும். நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது இதிலிருந்து நம்மை நாமே மாற்றிக்கொண்டு அனுகூலமான சூழ்நிலைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க முயற்சிக்க வேண்டும். So then what we instead of doing bhakti, we do something else when we are in a particular. பிரதிகூல சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது பக்தி செய்வதற்கு பதிலாக நாம் வேறு ஏதோ ஒரு செயல்பாட்டை செய்து கொண்டிருப்போம். So that's why scripture said in the beginning itself in Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami define what is bhakti, uttama bhakti. இதனால் தான் பக்தி ரசமத சிந்துவின் தொடக்கத்திலேயே ரூப கோஸ்வாமி உத்தம பக்தி என்றால் என்ன என்பதை பற்றி தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறார். So now question might come, then bhakti is for everybody or not? அவ்வாறு இருக்கையில் பக்தி அனைவருக்கும் உரித்தானதா இல்லையா என்ற ஒரு கேள்வி எழலாம். What do you think? Bhakti is for everybody or not? What is the qualification for the bhakti? பக்தி அனைவருக்கும் உரித்தானதா? அந்த பக்திக்கான தகுதிகள் என்ன? Anybody knows? Faith. So if one doesn't have faith and if he does a bhakti will give result or not? So faith is not a qualification for the bhakti. What is the qualification for the bhakti? Na nirvina na ati shakta. One should not be attached, one should not be detached. That is the qualification for the bhakti. நம்பிக்கை என்பது தகுதி என்று ஒரு பக்தர் கூறுகிறார். நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு பக்தி செய்தாலும் அவருக்கு பலன் கிடைக்குமே. அவ்விதமாக இருக்கையில் நம்பிக்கை பக்திக்கான தகுதி கிடையாது என்பது பிரபுஜியின் பதிலாகும். ஒரு பக்தி செய்யும் பொழுது அவர் பற்றோடும் இருக்கக்கூடாது, பற்றின்மையோடும் இருக்கக்கூடாது. இதுதான் பக்திக்கான தகுதி என்று பிரபுஜி கூறுகிறார். If one is too attached, we call him a karmi. If one is too detached, we call him as a jnani. So then what doesn't work? So one has to be in between. Not too attached, not too detached. In between, that is called bhakti. ஒருவர் பௌதிக விஷயங்கள் மீது அதிக பற்று கொண்டிருந்தால் அவரை நாம் கர்மி என்று அழைக்கிறோம். பௌதிக உலக விஷயங்கள் மீது பற்றே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள், அவரை ஞானி என்று அழைக்கிறோம். எனவே பக்தராக இருப்பவர் இந்த இரண்டு நிலைகளுக்கும் நடுவில் இருக்க வேண்டும். அவர் மிகுந்த பற்றோடும் இருக்கக்கூடாது, மிகுந்த பற்றுமையோடும் இருக்க முடியாது. நடுநிலையோடு செயல்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவரால் பக்தியில் சிறப்பாக செயல்பட முடியும். So it is mentioned in 11 canto that what is bhakti and who is qualified to the bhakti. பக்தி என்றால் என்ன, யார் பக்தி செய்ய தகுதி வாய்ந்த நபர் என்பதை பற்றி 11ஆம் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So here also Parkist Maharaj is chastising Kali because he is dressing himself as a kṣatriya, but actually he is not kṣatriya. Similarly, we have to rectify ourselves that although we dressed ourselves as a Vaishnava, but we are not Vaishnava. We have to become Vaishnava. Act like a Vaishnava. இங்கே கலிபுருஷன் சத்திரியரை போல உடை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் உண்மையில் அவர் சத்திரியர் இல்லை. இந்த காரணத்திற்காகவே பரிச்சித் மகாராஜர் கலிபுருஷனை தண்டிக்கிறார். நாமும் வைஷ்ணவர் போல உடை அணிந்து வெளி உலகத்திற்கு காட்சி அளிக்காமல் உண்மையில் வைஷ்ணவராக மாற முயற்சிக்க வேண்டும். வைஷ்ணவர் குறித்தான பண்புகளை வளர்த்து வைஷ்ணவரை போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்பாடுகள் செய்ய வேண்டும். If we understand ourselves that what are the things we have inside, then we can understand that who we are.
நமக்குள் நம்முடைய மனதிற்குள் என்னென்ன விஷயங்கள் ஓடுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டாலே நாம் யார் என்பது நமக்கு தெளிவாக புரிந்துவிடும். And what we have inside, if we write, I think paper is not sufficient. Will not be sufficient. Bankim Babu, will be sufficient? நமக்கு உள்ளிருக்கும் விஷயங்களை ஒரு காகிதத்தில் நாம் பட்டியலிட தொடங்கினால் அந்த காகிதம் பத்தாமல் போய்விடும். அத்தனை விஷயங்கள் நமக்குள்ளே இருக்கும். So our paper should be only with one word. Paper should be written in one word. What is that? To please Krishna. But if we write everything whatever we have, then it is all useless. நம்முடைய காகிதத்தில் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இருக்க வேண்டும். அது கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்துவது, இந்த ஒரே ஒரு வாக்கியம் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். ஆனால் இதை விடுத்துவிட்டு இதர விஷயங்கள் அனைத்தையும் நாம் மனதிற்குள் இருந்து அந்த கருத்துக்களாக எழுதினோம் என்றால் அந்த செயல்பாடு பயனற்ற செயல்பாடாகவே கருதப்படுகிறது. Hare Krishna. So any question, any doubts, any comments? Yes, Hare Krishna Prabhuji. What is that? Very nice explanation of Bhakti Prabhu. Prabhu, you mentioned about Prabhu, sound is not clear. Can you just correct? You mentioned about Bhukti Mukti. Bhukti and Mukti. Bhukti and Mukti. Is Mukti not better than Bhakti? Sorry, Bhukti. So why should we relate both Bhukti and Mukti on the same level? Here Mukti means liberation. Does that mean? No. Mukti means liberation. Mukti means liberation, correct. So why should we refer both Bhukti and Mukti on the same level? Okay, that is the question. புக்தி முக்தியை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். நாம் ஏன் புக்தியும் முக்தியும் ஒரே நிலையில் வைத்து பார்க்கிறோம் என்றால் முக்தியை விட சிறப்பானதாயிற்று. அவ்வாறு இருக்கையில் அதை ஏன் சம நிலையில் வைத்து நாம் பார்க்கிறோம்? இதை பற்றி விளக்கம் தர முடியுமா? Because when there is a bhukti and mukti, Krishna is not there. இதற்கான காரணம் புக்தி முக்தி இருக்கும் பொழுது அங்கே கிருஷ்ணர் இருக்க மாட்டார். That point is not Krishna. Their point is what? Either enjoyment or liberation. So they reject Krishna. Both bhukti and mukti reject Krishna. அத்தகைய நபர்களின் நோக்கம் கிருஷ்ணராக இருக்காது. ஒன்று பௌதிக லோகத்தில் புலனுணர்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும் என்றவாறு இருக்கும், அல்லது முக்தி அடைய வேண்டும் என்றவாறு இருக்கும். எனவே அத்தகைய நபர்கள் கிருஷ்ணரை இலக்காக வைத்து செயல்பட மாட்டார்கள். இந்த புக்தி அல்லது முக்தி இதை இலக்காக வைத்து செயல்படுவார்கள். And bhukti and mukti both make us to forget Krishna. இந்த புக்தி முக்தி இரண்டுமே நம்மை கிருஷ்ணரை மறக்க செய்துவிடும். When one have a desire that I want liberation, where is Krishna there? Liberation means what? Free from the bodily suffering, free from the material body. It's called mukti. So almost same, correct? He is suffering, that's why he wants liberation. No more body. But he is not accepting Krishna there. Similarly, like in the bhukti also, Krishna is not there. Similarly, in the mukti also, Krishna is no more. So that's why both are categorized. That who is make us to forget Krishna. ஒரு முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையோடு செயல்படும் பொழுது அவர் இந்த பௌதிக லோக துன்பத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறார். அந்த நபரின் சிந்தனையில் கிருஷ்ணர் இருக்க மாட்டார். அதே போல் பௌதிக புலனுணர்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும், முக்தி வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் நபரின் மனதில் பௌதிக புலனுணர்ச்சி மீது தான் கவனம் இருக்கும், கிருஷ்ணர் இருக்க மாட்டார். எனவே இவ்விதமாக இந்த இரண்டு விதமாக முயற்சி செய்யும் நபர்கள் மனதிலும் கிருஷ்ணர் இலக்காக இல்லாத காரணத்தினால் இந்த இரண்டு வழிமுறைகளும் நிராகரிக்கப்படுகிறது. What is the conclusion of all the scriptures statement? Smateva satatam Vishnur Bismateva najatu sit Sarva vidhi nishadaya seyur Etayareva kinkara. This is the conclusion of the scripture, that Smateva satatam. Always remember Krishna and never forget. One is provision, one is instructions. So bhukti and mukti, what it does, it actually follow the first instruction. It makes us to forget Krishna. ஒன்று நம்மை கிருஷ்ணரை மறக்க செய்யும், இன்னொன்று கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்தி வைக்கும். இந்த இரண்டு வழியில் ஒரு பயணிக்கலாம். இந்த புக்தி முக்தியானது இந்த முதல் விஷயம் கிருஷ்ணரை மறக்க செய்வது, அந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபடும். Correct, Prabhu? Any other? Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhu. Hare Krishna.
Guruji, as we read the Bharat Maharaj Katha and Dhruv Maharaj Katha and Chota Haridas Katha, so we think that bhakti is very difficult to practice. It is impractical for us. But same time, we study the Chaitanya Mahaprabhu hug the devotee and he becomes chant the Harinam and he gets Krishna Prem and like fisherman gets the Krishna Prem. So then we read this thing, so we think that bhakti is very easy. So what lessons we should take from these teachings? You are saying about this Bharat Maharaj and Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj. Yes. பரத மகாராஜர் மற்றும் துருவ மகாராஜர் சரித்திரத்தை படிக்கும் பொழுது பக்தி மிக மிக கடினமானது என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். அதே சமயத்தில் ஒரு மீனவனை சைத்தன்ய மகாபிரபு கட்டி பிடித்தார். இதன் உடனேயே அந்த மீனவன் பக்தராகிவிட்டார் என்பதை விஷயங்களை படிக்கும் பொழுது பக்தி மிகவும் சுலபமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். எனவே இந்த இரண்டு விதமான விஷயங்களை படிக்கும் பொழுது ஒருவர் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும், எந்த கருத்தை மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்? What Krishna said in Bhagavad Gita, he said that Klesho Adhigatrastesham Avyaktasukta Setasam Avakte Gati Dukkam Dehavad Abhipretya. Correct? Practicing jnana is difficult, but practicing jnana bhakti is very easy. Susukam. What is the shloka? Rajavidaraj Guyam Pavitramidam Uttamam Pratyashavagam Dharmam Susukam Kartum Avyayam. Susukam and Kartum Avyayam. And it is very easy to perform. ஞான மார்க்கத்தை கடைபிடிப்பது மிக மிக கடினம், ஆனால் பக்தி வழிமுறையை கடைபிடிப்பது மிக மிக சுலபம் என்பதை ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So in the beginning maybe it might be difficult, looking difficult, but actually it is not difficult. Like see, when we tell someone to chant 1 round Hare Krishna Mahamantra, he accept very easily or no, I don't have time. He give many excuses. Correct? தொடக்கத்தில் பக்தி செய்வது கடினமான செயல்பாடு போல தெரியலாம், ஆனால் உண்மையில் இது மிக மிக எளிமையான செயல்பாடாகும். உதாரணத்திற்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு பக்தரிடம் அல்லது ஒரு நபரிடம் ஒரு மாலை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபியுங்கள் என்று கூறுவோம். அது எளிமையான செயல் என்ற நபர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். இது மிக கடினம், எனக்கு நேரமே இல்லை என்றவாறு பல காரணங்கள் கூறுவார். So in the beginning, chanting 1 round is very difficult for him because he is too attached with his materialistic activities. But when he continued, some or other he continued chanting 1 round, and slowly he come to 2 rounds, 3 rounds, 16 rounds, then what he feels, oh, chanting 1 round is very easy. But in the beginning, what he felt, chanting 1 round still is very difficult. தொடக்கத்தில் ஒரு மாலை ஜெபிப்பது அந்த நபருக்கு மிகவும் கடினமான செயல்பாடாக இருந்திருக்கலாம், ஆனால் படிப்படியாக அவர் பக்தியில் ஈடுபட அவர் மெதுவாக முன்னேறி 4 மாலை 8 மாலை என்று 16 மாலைகள் ஜபம் செய்யும் அளவிற்கு முன்னேறியவுடன் அந்த நபர் அத்தகைய நிலையில் ஒரு மாலை ஜபம் செய்வது ஒரு மிக மிக எளிமையான காரியம் என்று கூறுவார். So now the person who is not able to chant 1 round, for him bhakti is difficult or easy? Difficult. The person who is now after chanting 1 round, 2 rounds, chanting 16 rounds, for him chanting 1 round is easier or difficult? Easy. Chanting 16 rounds is difficult. Correct? எனவே அந்த ஒரு மாலை ஜபம் செய்ய கஷ்டப்படுகிறேன் என்று கூறும் நபருக்கு பக்தி மிகவும் கடினமான செயல்பாடாக இருக்கும். தொடர்ந்து பக்தியில் ஈடுபட அவர் 4 மாலை 8 மாலை என்று 16 மாலை ஜபம் செய்யும் நிலைக்கு உயர்ந்து விடுவார். அப்பொழுது அவருக்கு அந்த ஜபம் செய்வது ஒரு எளிமையான காரியமாக மாறிவிடும். See what Prahlad Maharaj and Dhruva Maharaj taken the process of bhakti, it is quite different than us. Our process is very simple. What you have to do? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Doesn't need any rules, regulation, no place, no circumstance, any time. So that's why we are very, very fortunate. பிரகலாத் மகாராஜர் மற்றும் துருவ மகாராஜர் கடைபிடித்த பக்தி செயல்பாடுகள் மிக மிக கடினம். அது அந்த யுகத்தில் அந்த செயல்பாடுகள் கடினமான செயல்பாடுகளாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் நாம் கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனிதராம உச்சாரணத்தை தான் பக்தியின் பிரதான வழிமுறையாக கடைபிடிக்கிறோம். இது மிக மிக எளிமையான வழிமுறை, மிகவும் சுலபமாக இதை நாம் கடைபிடிக்கலாம். Prahlad Maharaj has a Hiranyakashipu as a father. How many have a Hiranyakashipu as your father? Nobody has. So it is easier or difficult?
பிரகலாத் மகாராஜின் தந்தை ஹிரண்யகசிபு, அதனால் அவர் பக்திக்கு பல தடைகள் ஏற்பட்டது. நம்மில் எத்தனை பேருக்கு ஹிரண்யகசிபு தந்தையாக இருக்கிறார்? யாருக்குமே இல்லை. எனவே பக்தி செய்வது நமக்கு பிரகலாத் மகாராஜை காட்டிலும் எளிமையானதுதான். You are fortunate, correct? Yes or no? We are fortunate that we didn't have Prahlad Maharaj, we didn't have Hiranyakashipu as a father. நாம் அனைவரும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஏனென்றால் நமக்கு ஹிரண்யகசிபு போன்ற ஒரு நபர் தந்தையாக இல்லை. Hare Krishna, any more? Hare Krishna Prabhu. Yes, Prabhu. We all are know about Kali Purusha. Kali Purusha. He came as kṣatriya. He dressed as a kṣatriya. Dressed as kṣatriya. Then who is he? Who is he? கலி புருஷர் கஷத்திரியர் போல ஆடை அணிந்து கொண்டு வந்தது நமக்கு தெரியும். உண்மையில் அவர் யார்? He is a time personified. He is a time personified. அவர் காலத்தின் சொரூபம் ஆவார், காலத்தின் உருவகம் ஆவார். You might say, suppose morning time, our mind is very peaceful, and when day increase 10, 11, 12 o'clock, mind start getting disturbance, and night time mind become very lazy. Now see, now you might ask, who is making all the things? Who is making all the changes here? காலை பொழுதில் பொதுவாக நம்முடைய மனம் சாந்தமாக இருக்கும், அமைதியாக இருக்கும். நேரம் செல்ல 10 மணி 11 மணி போக போக நாம் ரஜோகுணத்திற்கு ஆள் பாதிக்கப்படுவோம். அதன் பிறகு இரவு பொழுது 10 மணி 11 மணி ஆகும் பொழுது நமக்கு சோம்பல், அது தமோகுணத்தின் ஆதிக்கம் வந்துவிடும். எனவே யார் இந்த மாற்றங்களை உண்மையில் செய்கிறார்? Who is making all the changes? Time Personification also Krishna. Yeah, times. But that is opposite side of Krishna. Like his backside, he said, third kind of Shiva, backside of Krishna is that who is controlling the material world. காலத்தின் உருவகம் கிருஷ்ணரின் சக்தி தான் என்பது பக்தரின் கேள்வி. உண்மைதான், அதுவும் கிருஷ்ணரின் சக்தி தான். ஆனால் அது கிருஷ்ணருக்கு பின்புறமாக இருந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஜட உலகை அந்த காலம் தான் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறது. Yes, Hare Krishna. Any other online? Hare Krishna Prabhuji. Yes, Prabhu. Yeah, there are 2 questions, Prabhuji. The first question is from His Grace Krishna Kumar Tamilchalan Prabhu. Kali personified surrendered to Parikṣit Maharaj. So, Maya or forgetfulness cannot defeat the servant empowered by the Lord, who is in constant loving devotional service to the Lord. Okay. When Lord wants his servant to win as per his pastime, this servant will win. Is this understanding correct? Kali Purushan பரீட்சித் மகாராஜிடம் சரணடைந்தார். எனவே மாயை அல்லது மறதி என்பது பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட ஒரு சேவகனை தோற்கடிக்க முடியாது. எந்த ஒரு சேவகன் தொடர்ந்து பகவானின் அன்பான பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த நபரை மாயால் தோற்கடிக்க முடியாது. எனவே பகவானின் விருப்பப்படி ஒரு சேவகன் வெற்றி அடைவார். அது அவருடைய லீலையில் ஒரு பகுதியாகும். இந்த புரிதல் சரியான புரிதலா? So question is that Maya try to convince or Maya to defeat the devotee. But when Lord wants that my devotee should not get perish, correct? So Lord protect the devotee, correct? So your question is that this is understand is correct or wrong? No. Yeah. What yes, Krishna said? Maya. The straight. Yeah. The point is Maya cannot defeat the servant employed by Krishna, but only as per Lord's wish this is happening. So it is happening as a pastime. That's the question in short. So first thing is that when we say the empowered devotee, they are completely different. They are not come under the control of Maya at all. சக்தி அளிக்கப்பட்ட பக்தர் என்பவர் முழுமையாக வேறு சூழலில் இருக்கிறார். அவர் மாயின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருவதே கிடையாது. But sometimes it, what happened? It appears like they are controlled by Maya. It appears. But actually they are not controlled by that. Actually there are, it's Swarupa Shakti of the Lord make that arrangement so that, externally it look like, they are, under the control of Maya. உண்மையில் அவர்கள் மாயன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பவர்கள் போல நமக்கு காட்சியளிக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் மாயன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இல்லை. இது போன்ற பக்தர்கள் மாயன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பது போல காட்சியளிப்பதற்கு பகவானின் பகிரங்க சக்தி செயல்படுகிறது. அதுதான் இவர்கள் மாயன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பது போல நமக்கு காட்சியளிக்குமாறு காட்டுகிறது. Example like, see, beginning of the Kurukshetra war, Arjuna was completely bewildered.
And he started lamenting. And he started feeling that, oh, it's my grandfather, my son, my brother. And Arjuna is completely bewildered. And he is actually, Krishna says, you are under Maya. And what kind of Maya it is? Is it Mahamaya or Yoga Maya? குருஷேத்திர போரின் தொடக்கத்தில் அர்ஜுனன் குழம்பினார். போர் புரிவதா வேண்டாமா என்ற பல சந்தேகங்கள் இருந்தது. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் நீ மாயையில் இருக்கிறாய் என்று கூறினார். அந்த மாயையில் இருக்கிறாய் என்று கிருஷ்ணர் கூறுவது மகாமாயையா அல்லது யோக மாயையா? It is Mahamaya. It's not, sorry, it is Yoga Maya, it's not Mahamaya. அது Because உண்மையில் யோக மாயையாகும். அது மகாமாயை கிடையாது. Never engages Mahamaya towards the devotees at all. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய மகாமாய சக்தியை பக்தரின் மேல் செலுத்த மாட்டார். What I said today, Nicholas, bhayam ditya abhinivashat. Whoever remember Krishna, Maya never come to him. Who don't remember to Krishna, Maya only come to him. யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்களிடம் மாயை நெருங்காது. யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை மறந்து இருக்கிறார்களோ அவர்களிடம் தான் மாயை செல்லும் என்று நான் இன்றைய வகுப்பில் கூறினேன். Now, sometime we feel that sometime we are in Maya, sometime we are in Mahamaya, sometimes we are in Yoga Maya. Which one is correct? Correct. Sometimes we feel like this. Sometimes we remember Krishna so much, sometimes we don't remember Krishna at all. So we are in what kind of situation? சில சமயம் நம்ம மகாமாயில் இருப்பது போல நமக்கு தெரியும். சில சமயம் நம்ம யோக மாயின் கீழ் இருப்பது போல நாம் நினைப்போம். சில சமயம் நாம் கிருஷ்ணரை அதிகமான நினைவில் வைத்துக் கொள்வோம். சில சமயம் கிருஷ்ணரை முழுமையாக மறந்துவிடும். எனவே எப்படிப்பட்ட சூழலில் நாம் இருக்கிறோம்? If someone is empowered, then different case. If someone is not empowered, conditioned soul, then case is different. சக்தி அளிக்கப்பட்ட நபர் வேறு விதமாக செயல்படுவார். சக்தி அளிக்கப்படாத கட்டுன ஜீவாத்மா வேறு விதமாக செயல்படும். Okay, Prabhu. Prabhuji, one more question. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhuji. One more question is from Radhakesha Prabhuji. Because a person is in the process of purification and accepting the authorities and visiting temples, which may be the primary characteristics of a devotee. Generally, this accepting authority and visiting temple are primary characteristics of a devotee. But you said that just because by coming to temple one cannot become a devotee. So, can you please explain your statement? அதிகாரியை ஏற்பது, ஆலயத்திற்கு வருவது பக்தியின் பிரதானமான பண்புகளாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் ஆலயத்துக்கு வருவதால் மட்டுமே ஒரு பக்தராக முடியாது என்று நீங்கள் கூறினீர்களே, இந்த வாக்கியத்தை சற்று விளக்க முடியுமா? What is the purpose of coming to temple? Having darshan of the deities or taking association of the devotees? Which one is correct? ஆலயத்திற்கு வருவதான நோக்கம் என்ன? விக்கிரகத்தின் தரிசனத்தை பெறுவதற்கா அல்லது பக்தர்கள் சங்கத்தை பெறுவதற்கா? எது சரியான அணுகுமுறை? See, many people come to temple, have darshan of the deities. How many become devotee? 0. But if they associate with devotees, they'll become devotee. So which one is very important here? Association of the devotees. பலர் ஆலயத்துக்கு வருகிறார்கள், விக்கிரகத்தை பார்க்கிறார்கள். ஆனால் எத்தனை நபர்கள் பக்தர்களாக மாறுகிறார்கள்? கிட்டத்தட்ட யாருமே மாறுவது கிடையாது. ஆனால் பக்தர்கள் சங்கத்தை அவர்கள் ஏற்கும் பொழுது படிப்படியாக அவர்கள் பக்தர்களாக மாறுகிறார்கள். எனவே இங்கே எது முக்கியமான செயல்பாடு? பக்தர்களின் சங்கமே முக்கியமான செயல்பாடு. Daily more than 5 lakhs people go to Tirumala to have darshan of Tirumala. How many become devotee? How many? 5 லட்சத்திற்கும் மேலான நபர்கள். Why? What is lacking there? Devotee association is lacking there. That's why they are not become devotee at all. 5 லட்சத்திற்கும் மேலான நபர்கள் தினசரி திருப்பதி திருமலை சென்று பகவான் தரிசனத்தை பெறுகிறார்கள். அதில் எத்தனை நபர்கள் பக்தர்களாக மாறுகிறார்கள்? 0. யாருமே மாறுவது கிடையாது. ஏனென்றால் அங்கே பக்தர்கள் சங்கம் இருப்பதில்லை. So that's why it is said that, first Srimad Bhagavatam said that, suppose you go to some pilgrimage and you see that place very nicely, and you don't hear the glory of that place. And what kind of titta it is? Say kakar titta, means crow, titta for the crow. Crow also go there, they also take bath there. You also take bath there. Now what is the difference? Both the same. You also come to temple, materialistic people come to temple, and if you don't take association with the devotees, so for you also, it's the same.
எனவேதான் ஸ்ரீமத் பாகவத் முதல் சங்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, நீங்கள் புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்கிறீர்கள், அங்கே பக்தர்கள் சங்கத்தில் சாதுக்கள் சங்கத்தில் பகவானை பற்றிய சரித்திரத்தை நீங்கள் கேட்காவிட்டால் உங்களுக்கும் அங்கிருக்கும் காகங்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. காகமும் அந்த புனித ஸ்தலங்கள் செல்கிறது, நீர் ஸ்நானம் செய்கிறது, நீங்களும் அங்கு செல்கிறது, ஸ்நானம் செய்கிறீர்கள். ஆனால் பக்தர்கள் சங்கத்தை ஏற்கவில்லை, சத்து உபதேசங்களை கேட்கவில்லை. எனவே உங்களுக்கும் காகத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே போல்தான் ஆலயத்திற்கும் இந்த கருத்து பொருந்தும். ஆலயத்திற்கு நாம் வருகிறோம், பகவான் தரிசனத்தை பெறுகிறோம். ஆனால் பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவானை பற்றி கேட்டு அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்ளாவிட்டால் நம்முடைய அந்த ஆலய வருகை என்பது ஒரு பயனற்ற செயல்பாடே ஆகும். எஸ் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीमद् की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.